Hello all. Thank you for always learning with us. Today we're going to see how to use simple present effectively. I will mix languages for those who don't understand English to learn from scratch. Uyu munsi tugiye kwiga imikoreshereze ya simple present indagihe y'ubu mu Kinyarwanda, which is usage of simple present. Imikoreshereze y'Indagihe. Like many people know how to conjugate this verb. I mean verbs in this tense, but they are not informed or educated effectively on how to use it and when to use it. That's why we're going to have this amazing session to help you out. Yes, hari abantu benshi bazi gukonjiga inshinga zitandukanye muri simple present cyangwa mu ndagihe y'ubu, ariko bakaba batazi ngo ni ryari nyikoresha, nihe nkwiye kuba nyikoresha, nihe ntagomba kuyikoresha. That's why we're going to have this session. Niyo mpamvu tugiye kugira uyu mwanya tukabyiga tukareba. So ahantu hambere dukoresha indagihe y'ubu ni mu gihe tuvuga ibintu by'ukuri bihuriweho, cyangwa se wenda mu yandi magambo bidahinduka, bihora bimeze uko byari bimeze. Like we use simple present tense when we are talking about general truths. For instance, here we can say, let's go on with general truths or ibintu by'ukuri bihuriweho. Here we can have an example. Kigali is the capital city of Rwanda. Mu Kinyarwanda, umurwa mukuru Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda. None is going to tell you a different capital city of Rwanda except Kigali. That's what makes it a general truth. Like it's commonly known that Kigali is the capital city of Rwanda, and you have no any other response to a kind of question asking about the capital city of Rwanda. Aha nta muntu wakubwira ngo umurwa wa Kigali mukuru, umurwa mukuru w'u Rwanda n'undi utari Kigali, kuko niwo wonyine niko kuri kuzwi. Ntabwo umuntu wundi yaza kubwira ngo umurwa wa Kigali n'uyu n'uyu wundi. Ibyo kubera ko bihuriweho buri wese ariko abizi ariko yabivuga, it's now a general truth. And when you're talking about general truths, bya bintu ari uko bimeze, ari uko bihuriweho, ari uko tubifata, icyo gihe ukoresha general simple present tense. Another example would be Karisimbi is the highest mountain in Rwanda. Aha muribuka neza ko turi kureba ibintu bihuriweho bidahinduka, biri ukuri abantu bose ariko tubizi. Twese turabizi ko Karisimbi ari wo musozi muremure cyane mu Rwanda, ni wo musozi ufite ubutumburuke buri hejuru. Ubwo umuntu wese babaza ngo umusozi ufite ubutumburuke buri hejuru mu Rwanda ni uwuhe? Ni Karisimbi. Rero iyo uri kuvuga kuri izo facts, mbese expressing facts, ibintu by'ukuri ari uko bimeze, tukoresha simple present tense. Karisimbi niwo musozi muremure cyane mu Rwanda. This is a general truth, and none is going to tell you a different story about the very highest mountain in Rwanda. If someone gives you a different answer, then they are wrong. Aha ndi gutekereza ko dushobora kuba twabyumvise ko ni ibintu ariko bimeze, bihuriweho, bidahinduka, twese ari uko tubifata. Iyo ugiye kubivugaho ukoresha simple present tense, cyangwa se ukoresha indagihe y'ubu. We can see a last example. We still talk about, we'll be using examples from Rwanda. Let's say Lake Kivu
is the largest lake in Rwanda. Still, this is non-negotiable. Everyone knows that the largest lake in Rwanda is Lake Kivu. So when you're talking about these existing facts or commonly known truths, we use simple present tense to express them. Aha urugero ruravuga ngo ikiyaga cya Kivu nicyo kiyaga kinini cyane mu Rwanda. Ibi ni ukuri kuzwi na buri wese, ku buryo umuntu wese wabaza ngo ikiyaga kinini mu Rwanda ni ikihe, ni iki yahita akubwira ni Kivu. Ubwo rero iyo uri kuvuga ku izo ngero, ku ibyo bintu runaka no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, uri kuvuga ku bintu bidahinduka, ku bintu ari uko bizwi, ubwo ni uko ubivuga. Urugero ruri gushaka kuvuga ko ukwezi kuba mu kirere, izuba riba mu kirere, izuba ryaka ku manywa, ukwezi kurasa nijoro, ibindi bintu byinshi byose ubyegisipurisinga ukoresheje indagihe y'ubu ariyo simple present tense. Noneho katurebe ikindi kintu ushobora gukoresha mo simple present tense. Let's see another usage of simple present tense, which is expressing repeated actions. Repeated actions, aha ni ukuvuga ngo iyo uri kuvuga ku bikorwa byisubiramo. We can have examples. Ibikorwa byisubiramo ni ibikorwa bimeze biti. Ni ibikorwa mu gihe runaka uhora ubikora, buri gihe runaka urabikora cyangwa kanaka arabikora. Buri nshuro izi n'izi babigenza gutya na gutya. Like expressing repeated actions, it's all about those activities that are repeated after a certain given period of time. Maybe weekly, maybe monthly, maybe every 2 hours. Then let's have an example. They go to school every day. For instance, bajya ku ishuri buri munsi. Aha harimo kuba igikorwa kiri kwisubiramo. Aba bantu runaka, abana se bajya ku ishuri buri munsi. Bivuze ngo ni igikorwa bahora bakora, ntabwo uyu munsi bagiyeyo ngo ejo barekeraho. N'ejo bazajyayo, n'ejo bundi bari bagiyeyo. Iyo uri kuvuga ibyo bintu byisubiramo bihora biba n'ubundi ukoresha iyi simple present tense cyangwa se ukoresha iyi ndagihe y'igikomezo. Aha naho ndizera ko tuhumvise neza. Another example would be I eat dinner, let's say we eat rice every Sunday. For some individuals, they have like menu for a specific day. Then let's say for us, every Sunday we eat rice. Then that is a repeated action. Hari abantu usanga bafite ibiryo runaka barya buri munsi igenwe, noneho urugero ruravuga ngo turya umuceri buri ku cyumweru, cyangwa se bwo buri ku cyumweru turya umuceri. Turya umuceri buri ku cyumweru. Aha biragaragara ko ni igikorwa n'ubundi gisubiramo kubera ko ntabwo tubikora rimwe, nta nubwo twabikoze ku cyumweru kimwe, ahubwo tubikora buri cyumweru, buri gihe ari ku cyumweru turya umuceri. When you're expressing these repeated actions, then you make sure you use simple present tense. If you want to tell someone that you go on a vacation every summer, then you know you use simple present. If you want to say that every month you get your salary,
then you have to use simple present. When you want to tell someone that you visit your uncle every weekend, then you have to use simple present tense. We still can get some other examples to make sure you grab the necessary understanding of this. We can have another example of she always calls me at PM. Buri gihe ampamagara saa mbiri za nimugoroba. Cyangwa se ampamagara saa mbiri za nimugoroba buri gihe. This is an action which is always taking place at 8 p.m. It's repeatedly. This is a repeated action. My bad, I had a mistake here. She calls. She always calls me. You can say always or always. I believe that everyone is trying to understand what we're discussing here, and none of us is lost. Let's have another example to make sure we are all aligned on this important part. I go to see a doctor every month. Let's say I am sick and I have a rendezvous to meet my doctor monthly. Then that is an action that is being repeated every month for me to see a doctor. Aha reka tuvuge ko njya kureba muganga buri kwezi. Ase dogiteri buri kwezi. Aha reka tuvuge ko ndarwaye mfite randevu na muganga buri gihe ngomba kujya kumureba buri kwezi nkajya kumureba buri kwezi nkajya kumureba. Aha ngaha n'ubundi ni igikorwa cyisubiramo, ubwo iyo ngiye kukivugaho ngomba gukoresha iyi simple present tense. Hari izindi usage cyangwa indi mikoreshereze ya simple present nk'iyo uri kuvuga habits, routine n'ubundi it's all about, ni nka hafi yo kuba ari repeated action. Wishes nabyo iyo ubivugaho ukoresha simple present tense. Habits byaba nk'imico cyangwa akamenyero, ibintu umuntu amenyereye. Routine ni ibintu umuntu ahora akora. Niyo mpamvu navuze ko byenda kuba repeated actions. Wishes, ibyifuzo. Ibi nabyo iyo uri kubivugaho in most cases ugomba gukoresha simple present tense cyangwa se indagihe y'ubu. Iyo uri kuvuga ku bikorwa uhora ukora, iyo uri kuvuga ku miterere y'umuntu, iyo uri kuvuga ibyifuzo. Reka turebe nk'urugero ku miterere y'umuntu. He is an angry man. Ni umugabo w'umunyamujinya. Ubwo niba ariko ateye uri kuvuga imiterere ye, uri kuvuga imico ye, uri kuvuga iki, urakoresha simple present. Niba akiriho uri kumuvugaho uravuga ngo ni umugabo w'umunyamujinya. Ntabwo bavuga ngo ni umugabo uzagira umujinya, mbese ni indagihe y'ubu kubera ko ariko bimeze. He is an angry man. Umugabo w'umunyamujinya.
Another example, you would say, she's an amazing kid. Tuvuge n'umwana mwiza witonda utarira utasakuza udakubagana akavuga ati she's an amazing kid. Ni umwana mwiza uteye neza, several possible meanings here. Aha uri kuvuga ku miterere y'uko umuntu ameze cyangwa se ushobora kuvuga n'ikibazo runaka. It is a very challenging issue. Ni ikibazo kigoranye. Ni ikibazo kigoranye cyane. Izi ni ingero zo kugufasha kureba ibintu ujya uvuga ukoresha, urebe neza niba wabivugaga muri simple present cyangwa niba wakoreshaga indi tense kandi wagombaga gukoresha simple present tense. I wish I got to heaven. Ndifuza ko najya mu ijuru. Icyifuzo. I wish I got to heaven. Ndifuza ko najya mu ijuru. I believe these are very, very enough examples for you to correct some mistakes you used to commit when using simple present tense or just expressing yourself without having a thought. Maybe you could speak anyhow without considering what tenses you're going to use and what form of an idea you're going to express. But now this is to help you consider all these factors when you speak or when you write. Make sure if you're going to express a fact or if you're going to express a general truth, you use simple present. When you're going to express a repeated action, use simple present. When you're going to express routine or habits or wishes, you will need to use simple present. Aha navugaga ko niba wajyaga uvuga utitaye wenda ngo uri gukoresha iyihe tense, igitekerezo ugiye ku expressinga kimeze gute, ibi biragufasha kujya ubanza ukareba ukavuga ngo urugero ngiye gutanga, interuro ngiye kuvuga, ngiye kwandika, ni ukuvuga igitekerezo gihuriweho cyangwa se ni ugutanga ibintu bifitiwe gihamya, ni ukuvuga repeated action, igikorwa cyisubiramo, ni ukuvuga ibintu by'akamenyero, ibintu umuntu ahora akora, ukamenya ngo urakoresha simple present tense. So give some examples in the comment section, like, comment, and share with your friends. If you haven't subscribed yet, please make sure you subscribe so that you get notified once new videos are uploaded. Niba wamaze gusobanukirwa neza, utange ingero muri comment z'uburyo wakoresha simple present tense cyangwa indagihe y'ubu, hanyuma urayikinge, ushireho comment kandi ubisangiza abandi. Niba utarasubscribinga, ukande kukazogera kugira ngo ujye umenyeshwa mu gihe video nshyashya yaba ishyizweho. Murakoze.